Reka nkusuhuze wo kwenda ibiganiro by'Icyerekezo TV online. Tukwizaho inkuru zicukumbuye kandi inkuru zinogeye amatwi. Ni Icyerekezo TV online, nge nitwa Venuste Habineza. Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Reka turebe ku ntambara ya Entebbe. Intambara ya Entebbe yari intambara ya Uganda na Tanzania yabaye ku ya 7 Mata 1979 ku kirwa cya Entebbe muri Uganda, hagati y'imitwe ya Tanzania n'imitwe ya Uganda na Libya. Abanyatanzania bigaruriye ku gace ka Entebbe, bica abanyalibiya babarirwa mu magana, bangiza indege za Libya mu rwego rwo gushyigikira guverinoma ya Uganda. Idi Amin Dada yari yarafashe ubutegetsi muri Uganda mu 1971 maze ashyiraho ubutegetsi bw'igitugu gikaze. Nyuma y'imyaka 7 yagerageje gutera abaturanyi be ba Tanzania mu majyepfo. Itero cyaje gupfuba, maze perezida wa Tanzania Julius Mwalimu Nyerere yategetse kugaba igitero ku butaka bwa Uganda. Igihe ingabo za Tanzania zagendaga zinjira muri iki gihugu, Libya yohereje ingabo zayo kugira ngo zunganire Abagande, maze zibajyana ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Uhereye ku mwanya wabo impigi, abanyatanzania bashoboraga kubona ingendo zo mu kirere cya Libya, bityo bahitamo gutera aho hantu kugira ngo bahagarike indege no gukura igitero gishobora kuba ku mpande zombi igihe bateraga i Kampala. Ingabo za Tanzania zagabye igitero cyoroheje cy'iminsi 3 ku gice cya Entebbe, zirukana Idi Amin mu rugiwe rwa perezida kandi zitera umwiherero w'ingabo nyinshi za Uganda. Mu gitondo cyo ku ya 7 Mata, brigade ya Tanzania ya 208 yibasiye umujyi wa Entebbe. Imwe mu ndege yabo imaze guturika, abanyalibiya bagerageje kwimuka banyuze mu muhanda ujya Kampala. Imitwe yabo myinshi yarafashwe maze irasenywa, mu gihe abasirikare benshi ba Uganda bitanze. Mu mujyi wa Entebbe habaye imirwano mike kandi umujyi wa Tanzania wari ufite umutekano. Nyuma y'isasta ibitero bibaye, abasirikare barenga 300 bo muri Libya iki gihe barapfuye, hafatwa nibura 200 bo mu kirere cya Uganda. Abanyatanzania kandi bafashe ibikoresho byinshi biremereye bya Libya hamwe n'indege nyinshi za Uganda. Ingabo za Tanzania zimuye icyicaro cyazo i Entebbe maze zitegura kugaba igitero kuri Kampala, mu gihe abaturage baho basahuye imitungo yabo bari barataye. Nyerere yategetse ingabo ze kuva muri koridoro y'Iburasirazuba kuva ku murwa mukuru kugira ngo imitwe ya Libya isigaye muri iki gihugu ishobore gutoroka, bityo irindi isoni za Libya mpuzamahanga kandi yirinde guteza amakimbirane hagati y'Abarabu. Abanyatanzania iki gihe berekeje i Kampala ku ya 10 Mata, maze brigade ya 208 yibasira Entebbe. Umujyi wafashwe n'abasirikare bake, maze abanyalibiya benshi barimuka kubera iki gitero. Mu 1971 Idi Amin Dada yatangije ihirikwa rya gisirikare ryahirise perezida wa Uganda Milton Obote, bituma umubano wangirika na leta ituranye na Tanzania. Idi Amin yishyizeho nka perezida kandi ategeka igihugu ku butegetsi, maze ategekesha igitugu anakandamiza leta yari iriho. Mu Kwakira 1978 Idi Amin yakabye igitero muri Tanzania. Tanzania yahagaritse icyo gitero ku buryo bworoshye, maze kusanya imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Idi Amin Dada, maze itangiza ibitero. Perezida wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere yabwiye abadiplomate b'amahanga kadashaka gukuraho Idi Amin, ahubwo ko azamuha isomo, ni ukuvuga ko azamwigisha maze akamuha isomo. Gusa ikirego nticyemewe. Nyerere yasuzuguye Idi Amin maze abwira bamwe muri bagenzi be ibijyanye no kumuhirika. Guverinoma ya Tanzania kandi yumvaga ko umupaka w'amajyaruguru utazagira umutekano kiretse iterabwoba ryatanzwe na Idi Amin Dada rikuweho. Nyuma y'iterambere rya mbere mu karere ka Uganda, General Major David Musuguri yagizwe umuyobozi w'ingabo z'igihugu cya Tanzania TP
DF maze ategekwa kurushaho gutera imbere mu gihugu cya Uganda. Ku ya 24 Gashyantare 1979 izi ngabo za Tanzania zafashe Masaka. Nyerere yabanje gutegura umugambi wo guhagarika ingabo ze no kwemerera abajyanywe bunyago ba Uganda gutera Kampala, umurwa mukuru wa Uganda, ndetse no guhirika Idi Amin Dada wategekeshaga igihugu icyo gihe. Yatinyaga ko amashusho y'ingabo za Tanzania zigarurira umujyi zitagaragaza nabi isura y'igihugu mu mahanga. Mu kwezi kwa gatatu uwo mwaka, Perezida Muammar Gaddafi wo muri Libya, umufasha wa Idi Amin Dada, yagerageje guhagarika iryo terambere maze yohereza ultimatum kwa Nyerere asaba ko yakura y'ingabo mu masaha 28 cyangwa se ngo hangane n'abatavuga rumwe n'ingabo za Libya zari zisanzwe ziri muri Uganda. Mwarimu Nyerere yazitira bwoba kuri radio ryatangajwe na Muammar Gaddafi maze atangaza ko kwinjira muri Libya mu ntambara bidahinduye uko leta ya Tanzania ibona Idi Amin Dada. Ingabo z'inyeshyamba zo muri Uganda ntabwo zari zifite imbaraga zo gutsinda imitwe ya Libya, bityo Nyerere yiyemeza gukoresha ingabo za Tanzania gufata Kampala. Nubwo ingabo za Libya zari zatsinzwe mu mirwano yabereye i Rukaya, Gaddafi yohereje ibikoresho byinshi bya gisirikare ndetse n'abantu 2,000 bo mu mutwe w'ingabo z'abaturage kugira ngo bafashe Idi Amin Dada. Benshi mu basirikare babwiwe ko boherejwe gusa mu myitozo ihuriweho kandi atari yo kurwana. Abakozi n'ibikoresho bazanywe ku kibuga mpuzamahanga cya Entebbe mu ndege zisanzwe. Byinshi mu bikoresho bya gisirikare byari bihunitswe aho kubera ko ingabo za Uganda zitari zifite ubushobozi bw'ibikoresho byo kuzikwirakwiza neza. Entebbe, umujyi wa kane munini muri Uganda, no wabaga mu nzu ya leta, nawo wabaga aho perezida yaratuye. Kubera ingabo za Tanzania zegereye iki gice, umuryango wa Idi Amin Dada warimuwe ariko wari ugikoreshwa mu bikorwa bya leta. 25 Werurwe, Idi Amin Dada yategetse ikibuga cy'indege cya Entebbe gufunga imodoka z'abasivile, maze mu rwego rwo kwihorera igitero cy'indege cya Libya ku butaka bwabo, abanyatanzania bagabye ibitero bitandukanye kurwanya ibitero bya Uganda. Indege nyinshi zagabye igitero ku kibuga cy'indege cya Entebbe, zangiza gari ya moshi maze zitwika igice cya terminale, ariko ntizangiza bihagije kugira ngo indege ya Libya ihagarare. Mu ntangiriro za Mata, ingabo za Tanzania zatangiye gushyira ingufu mu guca intege umwanya wa Uganda i Kampala. Abayobozi ba Tanzania bari babanje gutekereza ko Idi Amin azashyira igice kinini cy'ingabo ze mu murwa mukuru i Kampala, kandi umugambi wabo wa mbere wasabye ko igitero kizaba kuri uyu mujyi. Ariko kuva ahantu hirengeye muri Pingi bashoboraga kubona umujyi wa Entebbe wose, aho wasangaga umubare munini w'indege zo muri Libya hamwe n'ingabo nyinshi z'abasirikare ba Uganda na Libya. Niba ingabo za Tanzania mbere yo kubona umujyi wa Entebbe, imyanya y'ingabo za Tanzania i Kampala yashoboraga kwibasirwa n'igitero simusiga. Gufata Entebbe byari guhagarika ingufu za Libya muri Uganda kandi bikemerera igitero ku murwa mukuru uturutse mu majyepfo. Niyo mpamvu General Musuguri yategetse brigade ya 208 iyobowe na Mwitamariwa kwigarurira umujyi muri rusange. Batayi idafite imbaraga iyobowe na Lieutenant Colonel Ben Musuya yabonye umutekano wa Kanjasi ikata Entebbe i Kampala. Itsinda rinini ry'ingabo za Libya ryashinze imizi hafi ya Entebbe, mu gihe umubare muto w'Abagande bari barinze ikibuga cy'indege. Ingabo za Tanzania TPDF cyo gihe zashyizeho milimetero 130 yubatswe n'intwaro kandi ikorera umujyi urumuri, ibisasu byinshi ku munsi umwe, ibisasu by'iminsi 3 byo gutera ubwoba abari mu birindiro no kubemeza gusubira inyuma. Idi Amin yari mu nzu ya leta ya Entebbe igihe igisasu cyagwaga muri parikingi. Yumvise ko yibasuye ku giti cye, yahise yiruka kuri kajugujugu ye maze yerekeza i Kampala. Kugenda kwe kwatumye ingabo nyinshi za Uganda zihunga maze bagaba igitero ku iduka ry'ikibuga cy'indege mbere y'uko bagenda. Mu gihe abanyalibiya bagumye aho, indege ya Libya yimuye abayobozi bo mu nzego zo hejuru z'ubutegetsi bwa Idi Amin Dada. Ihamagarwa ry'akababaro rya Uganda ryoherejwe kuri radio
risaba ko ryahakurwa hakoreshejwe kajugujugu. Entebbe yagoswe ku ya 6 Mata nimugoroba, igisasu cyariyongereye kiraraswa, maze haraswa ibisasu byinshi bya rutura. Brigade ya 208 yazamutse kuri Entebbe mu gitondo cyo ku ya 7 Mata. Bashyizeho ibirindiro byinshi mu nzira, maze basenya Land Rover yo muri Libya hamwe n'abayirimo 8 ubwo yerekezaga Impingi. Abasirikare babiri ba Uganda bafite imbunda ya MM106, imbunda zidasubirwaho na Ministeri 81 MM, byashyize ingufu kuri Kituburu ariko biratsindwa. Ku isaha ya saa 10 z'umugoroba, umunyaribia Lockheed C130 Hercules Ralaf C130H yageze ku kibuga cy'indege agerageza kwimuka. Yatwaye abasirikare 30 muri Libya, ariko isenywa rya RPG-7 yarashwe n'itsinda ryabanjiriza abasirikare ba Tanzania ku nkombe z'umuhanda ubwo ryahagurukaga. Bose uretse umwe mu bantu 40 bari mu ndege barishwe. Nta bindi bigeragezo byo kwimura ikirere byigeze bikorwa. Imirwano yarakomeje. Abasirikare benshi bari Libya bagerageje kwimukira Kampala. Abenshi ntibari bazi kugera ku murwa mukuru. Batangiraga gusaba abaturage bufasha, batangaza Kampala ko nta numwe mu banyaribia wari uzi Igiswahili kandi ni bake bashoboraga kuvuga Icyongereza. Bamwe mu baturage bemeye kubafasha, ahubwo babajyana mu mitwe y'ingabo za Tanzania. Icyo gihe abandi bizeraga ko abanyaribia bari bafite amafaranga menshi, maze barabica kandi basaka imirambo yabo. Mu modoka ebyiri z'amakamyo menshi yashoboye kugera ku muhanda wa Kampala, maze yerekeza mu murwa mukuru i Kampala, ibirometero 8 ku muhanda aho inzira nyabagendwa yaciye ku musozi. Igice cy'ingabo za Tanzania cyashyizweho na Lieutenant Colonel Salim Hassan Boma, wari wagabanije abagabo be 400 ku maso y'inyuma y'impande zombi z'umusozi. Abanyaribia bahageze bahagaritse imodoka zabo. Abayobozi babo bakekaga ko hari umutego, baranaganira maze basaba imwe mu modoka zitwaje ibirwanisho kurasa ku misozi. Igihe igikorwa cyatanze igisubizo, imodoka z'intwaro zimanuka ku muhanda zerekeza hakurya y'umusozi. Abayobozi ba Libya bumvise ko nta kaga bafite, bategetse amakamyo yabo kubakurikira. Banyuze Boma. Icyo gihe Abanyatanzania baregeye ku misozi, bararasa, bahita batwika imodoka zitwaje ibirwanisho. Iyi mirwano yamaze iminota 10 bituma hafa abasirikare 65 ba Libya. Igisirikare cya Tanzania cyashakishije inyubako zose ku kibuga cy'indege kugira ngo gikureho imyigaragambyo. Muri uyu mujyi habaye imirwano mike kubera ko amakimbirane menshi yari yarabaye. Ingabo za Tanzania zafataga imitwe ya Libya igerageza gutoroka mu mihanda yo hanze. Batayo ya Boma yabonye Entebbe nyuma ya saa 6. Abanyaribia barenga 300 iki gihe barishwe, abasaga 40 barafatwa, abandi benshi barakomeretse. Hafashwe ububiko bunini bw'intwaro zo muri Libya, harimo ibisasu 3 bya roketi byo mu bwoko bwa BM21 na batiri y'imbunda ya MM122. Abarwanyi ba gisirikare bo mu kirere cya Uganda, indege imwe ya Uganda Airlines Boeing 707 baguye muri icyo gitero, maze babasiga ku nzira. Abarwanyi 9 cyangwa 10 byafatwaga nk'ibihembo by'intambara. Bajyanywe Mwanza, nubwo umwe yaguye ku butaka. Bukeye bwaho mu gitero, ingabo za Tanzania zasanze abakozi benshi b'ingabo za Uganda ku rusengero bambaye imyenda ya gisivile biteguye kumanika amaboko. Abanyamakuru Tony Avigani na Marita Hani bavuga ko 200 muri bo bamanitse amaboko, nkuko byatangajwe na Isaac Dak kigo cya Katabi. Ku 365 muri bo nabo baremeye bakurikira ingabo za Tanzania. Dakavuze ko mu gihe cy'urugamba yari yatanze igitekerezo cy'uko abasirikare bitanze kandi ko abo polisi barimo n'umuyobozi mukuru Lieutenant Colonel Cyril Orambi babyemeye bakamanika amaboko. Abanyaribia bapfuye bashyinguwe mu mva rusange. Abanyaribia benshi barakomeretse bimuriwe mu bitaro bya Murago mbere yo kujyanwa mu kigo cy'indege cya Nakasongola basubizwa mu gihugu cyabo. Bafashwe impiri n'ingabo za Tanzania bararekuwe nyuma y'amezi 9. Abakozi bari ingabo za Uganda bafashwe bajyanwe mu kigo cya gereza yo muri Tanzania. Nkuko Daka abitangaza ngo benshi mu mfungo biciwe muri urwo rugendo, kandi benshi bakorewe iyicarubozo mu nkambi bajyanwemo.
abasirikare ba Libya basigaye basubiye i Kampala bitegura kwirwanaho hamwe n'imitwe ya Uganda. Imyitwarire yabo yari mike cyane. Ingabo za Tanzania zimuye icyicaro gikuru cyazo Entebbe kandi baguma aho imirimo yari isigaye muri Uganda. Umusesenguzi w'ubutasi w'Abanyamerika Kenneth yavuze ko gutsindwa kw'Abanyalibiya Entebbe biterwa n'imyitozo yabo idahagije. Intambara yaranze iherezo ry'ingabo zirwanira mu kirere za Uganda. Inyinshi mu ndege zazo zarasenyutse cyangwa se izindi ziraraswa, kandi abakozi bo mu kirere bashoboye guhungira mu kirere cya Jinja na Nakasongola bakwirakwiza ubwoba mu ngabo za Uganda zari ziraho. Gutoroka imbaga no gutandukana kwabaye ingaruka zabyo bituma umuyobozi w'agateganyo w'ingabo za Uganda Andrew Mukoza adafite uburyo bwo gukomeza urugamba kurwanya igitero kuri Entebbe, maze bigarura uturere twinshi muri Uganda. Ikigaragara cyane nuko ingabo z'itororo zagiye mu buryo butaziguye zibinyeshyamba zo muri Uganda zifatanyije na Tanzania, maze zibemerera kwigarura uwo mujyi nta barwanye. Ifatwa rya Entebbe ryanatumye abasirikare ba Uganda babarirwa mu magana bava i Kampala. Ikibuga cy'indege cya Entebbe cyasizwe igice kimwe hari intambara. Abaturage baho basahuye amaduka n'amazu yatawe muri uyu mujyi, mu gihe abasirikare ba Tanzania basahuye inzu ya leta y'Entebbe, bacukuye imyobo kandi bashyiraho amazu arwaye indege hirya no hino. Mu gitondo cyo ku ya 8 Mata abapolisi ba Tanzania bakoze ikiganiro mu nzu ya leta mu gitero bagabye kuri Kampala. Nyerere yasabye ko abayobozi be bava mu burasirazuba mu mujyi ugana Jinja neza kugira ngo ingabo za Libya zishobore kwimuka. Yatekereje ko mu kubemerera guhunga Libya ishobora kwirinda agasuzuguro no kuva mu ntambara ituje. Nyerere yatinyaga kandi ko izindi ntambara n'ingabo za Libya zateza amakimbirane kandi y'Abarabu igatumira intambara z'intwaro z'ibindi bihugu by'Abarabu. Yohereje ubutumwa kuri Gaddafi asobanura icyemezo cye, avuga ko Abanyalibiya bashoboraga koherezwa mu ndege bava muri Uganda nta nkomyi ku kibuga cy'indege cya Jinja. Abenshi muri bo bahise bava mu murwa mukuru banyuze muri koridoro ifunguye yerekeza muri Kenya na Ethiopia, aho basubijwe mu gihugu cyabo. Brigade ya 208 yavuye Entebbe yerekeza i Kampala, isiga batayo imwe yo kurinda ikibuga cy'indege. Ingabo za Tanzania zazamutse mu mujyi ku ya 10 Mata, maze Brigade ya 208 ifata Entebbe. Ingabo za Tanzania zavuye mu gihugu cya Uganda mu 1981. Ni nahansoreje iki kiganiro. Ni Icyerekezo TV online. Nitwa Venuste Habineza.